Hello, masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau na kawo mana sabon website da zamu samu kuɗi da shi, wanda wannan website an yi launching ɗinta a yau da nake yin wannan bidiyon. Imagine tun da farar safiya ka ɗauki wayarka ka samu 1.8 USDT in less than minutes, wanda ya kai kimanin 1,600 a kuɗin Najeriya. This is super cool, right? A cikin wannan bidiyon zan nuna mana sabon website da zamu rika samun akalla 1.8 US dollars a kowace rana. Wait, let me tell you the truth. This is an investment website, amma kana yin register kai tsaye za su baka 200 US dollars for free, wanda zaka yi amfani da ita domin upgrading zuwa BIP levels, wanda zaka rika samun 1.8 US dollars akalla, wanda kuma zaka iya withdrawal kana receiving alert just like this. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana kai tsaye yadda ake yin register, da yadda ake yin deposit, da kuma yadda ake yin live withdrawal. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye mu je a cikin bidiyon. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha. Alright, link ɗin za ku register da shi yana a description na wannan bidiyon. Kuna dannawa akan wannan link ɗin kai tsaye zai ɗauke ku zuwa website kamar haka. Idan kuka duba za ku ga wani register guda biyu, akwai register with phone number, akwai register with email. So kai tsaye sai ka zaɓi wanda ya burge ka, ko da phone number ko kuma tare da email. Idan ka zaɓi na phone number, so akwai buƙatar ka saka country code, duk da wannan ba dole bane, amma idan ka zaɓi country code zai fi taimaka maka wajen mantawa da number da kai amfani da ita. Daga nan sai ka saka ainihin number da za ka yi amfani da ita, wato phone number kenan. Sai ka yi ƙasa ka saka password, sai ka ƙara confirming na password. A ƙasa za ka ga inda aka saka security password. Wannan security password shine password ɗin da za ka yi amfani da shi a lokacin da ka je yin withdrawal, saboda ka saka abin da ba za ka iya mantawa ba. Daga nan za ka saka WhatsApp number. Bayan ka saka WhatsApp number, a ƙasa za ka ga invitation code. Idan baka gan shi ba, kai tsaye sai ka yi pasting wanda zai bayyana akan wannan screen. Kana kammalawa sai ka danna akan register. Kai tsaye za ka ga cewa ka register successfully. Kai tsaye sai ka zo ka danna akan wannan button da aka rubuta ma I know. Kana dannawa akan wannan button din ba tare da ɓata lokaci ba, za ka ga wannan button ya ɓace kamar haka. Za ka ga page ya bayyana kamar haka, amma idan kai scrolling a ƙasa za ka ga nambobin tax daban-daban. Akwai na BIP 1, akwai na BIP 2, har zuwa BIP na ƙarshe, amma kowanne daga cikin su an kulle shi da kwaɗo, ma'ana you are unable to open it. So idan ka koma a can sama ka duba, za ka ga cewa an baka 200 US dollars for free. So wannan US dollars ɗin da shi za mu yi amfani domin yin upgrading, mu yi unlocking na wannan tax ɗin, ta yadda za mu samu 1.8 US dollars a cikin wannan website in less than 1 minute. Abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan BIP. Kana dannawa akan BIP zai buɗe maka page kamar haka, ta inda za ka ga nambobin BIP tax daban-daban. Za ka ga BIP level 1. Idan kana so kai upgrading, dole ya kasance kana da dala 211. Wannan ya nuna cewa dala 200 ɗin mu ba za su ishe mu ba, kenan dole sai mun yi amfani ta hanyar deposit na dala 11, wanda zai ba mu damar samun kusan dala 2 a kowace rana. In ka duba kowane level BIP za ka gan shi da nashi farashin, kawai za ka cika ne, ka haɗa da wannan 200 ɗin sai ka cika abin da ya rage, sai ka yi investment, sa'annan sai ka rika samun dalolin da yake ciki. Misali BIP 2 idan ka yi investment na dala 60 ka haɗa da 200, a kullum za ka rika samun dala 10. Wannan yana cewa dukkan abin da ka yi investment a cikin kwanaki 6 za ka mayar da kuɗinka a cikin account naka 100%. Domin yin deposit, kai tsaye za mu danna akan home. Daga nan idan muka duba a can sama za mu ga button inda aka rubuta recharge. So muna dannawa akan wannan recharge button din, kai tsaye zai bude mana page ta inda za a ba mu wallet address, wato na USDT TRC20. Sai mu copy na wannan wallet address din, sai mu je mu turo TRC20, za ta shigo in less than 3 minutes. So kai tsaye zan koma a cikin Trust Wallet ta inda zan turo USDT na, wato TRC20. Daga nan sai in danna akan send. Daga nan zai bude min page kamar haka, sai in pasting na wallet address wanda zan tura ma kuɗi. Daga nan sai in saka amount. Kai tsaye sai in je in danna akan continue. Ina dannawa akan continue zai wuce da ni page kamar haka. Daga nan bayan ya kammala loading zai kawo min page na cewa in yi confirming. Kai tsaye sai in yi confirming, transfer nawa zai successfully. Bayan na kammala transfer successfully, abu na gaba da zan yi shine sai in minimizing in koma a cikin website. Daga nan bayan na koma, kai tsaye zan danna akan recharge complete. Za ku gan shi a button a ƙasa. Kana danna shi kai tsaye zai nuna maka cewa recharge completed. Idan muka koma a can sama za ku ga cewa ga dala 11 mu nan sun shigo, kuɗin mu sun koma dala
dala 211. So idan muka jawo a ƙasa kada ku manta a can baya an yi locking, ma'ana an kulle tax ɗin da za mu yi na VIP1. So kana jawo a ƙasa automatically za ka ga an buɗe maka wannan tax ɗin, ba buƙatar sai ka je ka yi upgrading da kanka. Kana saka kuɗi automatically za su maka upgrading gwargwadon iya adadin amount ɗin da ka saka. So don haka abin da zan yi shine kai tsaye sai in danna akan ainihin wannan tax ɗin da zan yi na VIP1. So kai tsaye bayan na danna za ku ga ya processing, ya buɗe min peji kamar haka. So za ku ga an nuna cewa tax ɗin da zan yi gashi na zai bani 1.8 USDT. Da haka daga nan kai tsaye zan zanna akan go to finish, zai yi loading, yana kammala loading, yanzu ya kammala successfully. Idan zan zo in danna akan complete za ku ga cewa ya bayyana akan complete, ma'ana wanda na riga na kammala. Saboda haka da zan koma a cikin ainihin profile ko in ce dashboard nawa za ku ga cewa har wannan 1.8 dala ɗin ya sauka successfully. So kai tsaye yanda ake yin tax kenan a cikin wannan, kun ga in less than minutes ka kammala wannan tax ɗin, wanda kai tsaye zan je in nuna muna yanda ake yin withdrawal a cikin wannan platform ɗin. So za ka danna akan home, daga nan zai buɗe maka peji kamar haka, sai ka danna akan withdraw a can sama, kana dannawa akan withdraw zai buɗe maka wannan pejin. Kai tsaye sai ka saka amount, in this case 1.8, daga nan sai ka zo ƙasa sai ka saka wallet address. So wurin saka wallet address ka tabbatar ka yi amfani da TRC20, sai ka je a cikin Trust Wallet ko kuma Binance idan Binance za ka yi amfani da ita. Sai kai copy na TRC20 wallet, daga nan bayan ka kammala copying shi misali kamar haka, sai ka koma a cikin website ɗin ba ta da ɓata lokaci ba, sai ka yi pasting na wannan wallet ɗin. Sai ka saka security password, daga nan sai ka danna akan confirm. Kai tsaye zai nuna cewa ya yi success. Da zaka koma akan ainihin financial record ka danna shi, kai tsaye zaka ga cewa ainihin withdrawal ɗinmu na yi success. Misali idan ka danna akan nan, so abinda zaka yi shine kai tsaye sai ka koma inda kai deposit, in this case zan koma a cikin Binance. In kuka duba za ku ga sunan sun shigo, da zamu danna akan record kamar haka, misali history na transaction, za ka ga 1.8 USDT mu gashi nan ya shigo successfully. So abu na gaba zamu magana shine abin da ya shafi referral wato team. So idan ka zo kanna akan team, kai tsaye za ka ga cewa ga invitation code nan naka, sannan ga referral link wanda kai tsaye zaka iya copy kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Duka mutum ɗaya idan ya register ta link naka ya deposit, su zaka samu 10%, idan ya gayyaci wani kuma zaka samu 3%, idan wannan ya gayyaci wani zaka samu 1%, ma'ana zaka samu har zuwa da 14% na hanyar referral program wato referral commission kenan, wanda wannan shi ma hanya ce zaka samu kuɗi da wannan website. Sai dai wannan website idan baka register ta a yanzu ba ka fara amfani da ita, su kada ka saka kuɗin ka masu yawa a ciki, saboda irin wannan ba ta jimawa sosai gaskiya, saboda profit ɗin yayi high sosai. Saboda haka sai a kula kada idan bidiyon ya jima mutum ya investment a cikin wannan website, to ka yi investment a yanzu idan za ka yi, domin a yanzu insha Allah a cikin kwanaki 6 za ka mayar da kuɗinka.